Einerseits bei Turok. Turok auf Außeneinsatz in München. Und ihr seht, wer hier eine Show spielt. Silverchair. Welcome to the show again. Thank you. Thanks. Good to see you after all these years we met last time, which was briefly at the Comet. And yeah, so basically the show is about two excellent videos we haven't talked about and all the stuff that happened over the last couple of weeks. And I think there's heaps to tell. Certainly. Always. I would say we start the show out with one of early years classics, Anthem for the Year 2000. And yeah, as I just told you, one of the most successful songs ever on the Turok charts, only to be topped by two other of yours. That's the situation, so people will probably look forward to the videos coming up in the show and live performance as well. Yeah. Today. Cool. Yeah, excellent. Mm-hmm. So it's nice to sit out in the sun. What's the general feeling? What's the general mood in the band? Good. We only just arrived here, so we just came straight from some little country town that we stopped off on the way because just with the bus driver could only drive so far at once. We had a nice little day off in it was like an old castle, wasn't it? It was an old castle where they had vineyards and stuff like that, so it was nice and relaxing. So we're kind of raring to go again for another show. Do you remember whereabouts this place was, or what is it called? Heidelberg. Heidelberg. Is that it? One. Oh, yeah. Heidelberg. Something like that. Heidelberg. Heidelberg is beautiful with an old castle. Yeah. Oh, nice. Ja, Mensch, ein Day off in Heidelberg, was kann es denn Schöneres geben? Eine der schönsten Städte Deutschlands und deswegen sind die Jungs auch so ausgeruht, weil man einen Tag sich hier entspannen konnte und da kann man heute prima eine Show hier spielen. Außerdem, wir müssen über vieles sprechen. Die letzte komplette Silverchair-Show war ja im März, als Neon Ballroom rauskam und in der Zwischenzeit gibt es ja zwei Videos, die dermaßen abgeräumt haben in den Turok-Charts, beziehungsweise noch dabei sind. Darüber müssen wir auch sprechen und wie es überhaupt so geht, den Buben. Dann fangen wir erstmal an mit Anthem for the Year 2000. Kunstpark Ost, und wenn ihr zufällig im Hintergrund jetzt irgendwann so einen Zug tuten hört, dann liegt das daran, dass der Ostbahnhof hier gleich einen Steinwurf weit entfernt ist und da geht es natürlich rund. Apropos rundgehen, ne? Die letzten 2-3 Wochen bei Silverchair waren ja ziemlich ereignisreich. Sie haben den VivaZwei Zuschauerkometen gewonnen, Sie haben auf dem Bizarre Festival gespielt und hier und dort gespielt. Und ich frage mich langsam, ist das normal, dass man so von A nach B geschickt wird und Preise einheimst noch und nöcher? Oder waren das jetzt außergewöhnliche, ereignisreiche Wochen? Now, just by looking at the last 2-3 weeks, everything that happened to the bands, like getting a Comet Award, playing this festival, playing that festival, traveling back and forth, was that like comparatively a lot, or is that normal in the meantime? It hasn't been too bad actually. I think we've had tours that are much more hectic than this. I think doing the festivals, they don't seem to be as what do you say? Oh, for me anyway, they're not as stressing, I suppose, because you're just hanging around for the day, watching other bands, and you play your 45 minutes or an hour, and then that's it. You sit around and watch some more bands for the day. So it's kind of, and they're all outdoors, so it's good to just hang. Fresh air. Yeah. And all these awards you received, you have received, I don't know, many gold records for Neon Ballroom, and all the success you have all over the world. Is that somehow still that you actually understand what's going on, or is it that you maybe, when we think about it in a year, that you fully comprehend how successful you are now? I think, I don't know, I don't think it really hits you until it's really over with, how successful an album is or a tour is. At the time when you're doing it, I think you know that you're building something, but you don't really know how far it's going to go until it's all over and you can look back and see how it went. Was there points in the actual run of things and touring where you were feeling really tired and feeling really, that you have a feeling that you want to relax and then it's over and done with the touring and the rewards? Yeah, but you've got sufficient time off and you get some good time at home to refuel. You can generally back up with another tour if you need to. When was the last time when you were back home in Australia? It was just
2 or 3 weeks ago, actually. So yeah, we've only got about another week to go, and then we're back home and got some time off again, which will be good. And then we go back to the States and do a tour for a while. So and then just finish up with some Australian dates in around November, December. So we'll be home for Christmas and New Year's. Good. Should be good. Na immerhin, also Weihnachten und Neujahr sind sie zu Hause und zwischendrin gibt es auch immer mal so 1, 2 Wochen, wo sie in Australien sich ein bisschen entspannen können. Ansonsten gibt es natürlich schon Punkte, wo das Ganze mal ein bisschen zu viel wird, wo man dann schon recht müde wird und angestrengt ist. Aber solange man viel frische Luft kriegt, was ja auf Festivals durchaus gegeben ist, und sich gut ernährt, passt das auch. Und was die ganzen Auszeichnungen für die Platte angeht, und Komet und goldene Platten und so weiter und so fort, da sagt Daniel, glaubt man schafft es erst, das alles zu kapieren, wenn man so ein bisschen Abstand gewonnen hat. So ein Jahr später, die Platte ist dann schon eine Weile draußen und dann versteht man erst, was da abgegangen ist, so in Sachen Erfolg. Gut, da geht es jetzt bei uns erstmal weiter mit Neuigkeiten aus dem Show- und Musikbiss und danach mit der Pause. Nach der Pause geht es dann weiter mit Silverchair. Zurück hier mit Silverchair in München im Kunstpark Ost. Und was jetzt kommt, ist das Video zu Miss You Love. Ja, auch schon wieder da in den Two-Rock-Charts, wo man es erwartet hat, nämlich auf Nummer 1. Und der Song, der hat ja einen ganz eigenen Hintergrund. Das ist nicht so, dass man denken sollte, das wäre ein Liebeslied. Ne? So Miss You Love is coming up in the show, which I told you went straight at number 1 in our charts. And looking at the lyrics or just listening to the songs, it could be that it's a love song. Is it a straight love song? No, it's not so much a love song. It's about the actual concept of love, but not actually about loving someone. The concept of love, which is like? What does it mean, like? The concept of love? Being connected to someone, I guess. It's about the whole connection and about not having it. And is it more about searching for some kind of connection, or is it more about being afraid of some connection? It's more about both. I think it is about either of them. It's more just about the whole concept of it. It's about searching for it and not having it, and I don't know, not really living it. So it's both things that I wouldn't call ideal in terms of love. Yeah. And does that mean that there is no ideal thing when it comes to love? Or that you need time to find out about it? No, I think you need time to find out about it, really. Unless you've really experienced it, you can't really comment. So essentially it's also a little about confusion. Yeah, exactly. See. Ja, also Miss You Love, kein Liebeslied. Es geht mehr darum, um die Verwirrung, was Liebe eigentlich bedeutet, mit jemandem verbunden zu sein. Und ich habe gefragt, wie das ist, ob das jetzt eher darum geht, davor Angst zu haben, diese Verbindung zu finden, oder diese Verbindung nicht finden zu wollen, oder sie einfach nicht zu finden, weil man nicht weiß wie. Und in diesem Song ist eben so grundsätzlich die Verwirrung zum Ausdruck gebracht. Und Daniel meint, wenn man dann mal alt genug ist und genug Zeit hatte, dann kann schon sein, dass man Liebe findet, so wie man sich das vorstellt, so in der verwirrungsfreien Zone. And the video itself, where was it filmed? The video was filmed in Sydney, in Australia. I think we've done most of our videos there. I think it's just convenient for us to get down there. But Who did it? Some person you've worked with before? Yeah, a girl called Kate Anderson. Kate Anderson? That's her last name? Yeah. And we've actually done the last couple of videos with her as well, so she just, you know, it's that whole yeah, same kind of wavelength thing that, you know, you just get on with them really well and they like their ideas and stuff like that, which helps a lot, I suppose, when you're trying to work together as a team and come up with something. See. Also das Video wurde gedreht in Sydney und mit einer Regisseurin, mit der man auch schon die letzten Videos gemacht hat. Ist ja mal ganz angenehm, vor der Haustür mal ein Video zu drehen. Und mit der passt das ganz gut so von der Chemie her. Man hat die gleichen Ideen und dann ist es auch ganz rund, das alles umzusetzen.
Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Hier ist ein Silverchair, Miss You Love. Wo die Jungs heute Abend eine Show spielen, wo wir dann später übrigens auch was draus sehen natürlich. Was jetzt kommt, ich sage nur 10-mal dabei, 10-mal Nummer 1, Anna's Song. Und ich habe kürzlich erst erfahren, dass das Ding fast nicht mehr auf die Platte gekommen wäre, weil das Album eigentlich schon so weit fertig war. Und dann kam dann Daniel mit diesem Song noch um die Ecke gebogen und die anderen haben stöhnend eingewilligt. I just found out recently that this song was actually recorded after the record was basically finished. And you came around the corner with a song and said, hey boys, listen, there's one more. Is that Anna's song? Yeah. Yep. That was the last song we did for the album. And we'd completed the album and I just had one more song, so we went and recorded it about a week later and included it on the album. Uh-huh. And it turned out to be one of people's favorites on the record. Yeah. Is it actually true that Jim from Midnight Oil played on there as well? Yeah, he played on a few tracks on the album. Uh-huh. He helped out quite a bit on about 6 or 7 songs. Would actually be a good chance to play some Midnight Oil on the show. Yeah, it would. You should. Yeah, so let's do that. It's coming right after Anna's song. And the song itself, what is it about? Because a lot of people thought it's basically about some Anna, which, does she exist in reality? It's a metaphor for an eating disorder, the word Anna, and the song's all about anorexia. Right. Okay, also, das ist so die Frage nach dem Inhalt des Songs. Viele dachten ja, wir kriegen ja auch E-Mails von euch, da ging es dann darum, wer ist denn diese Anna? Hat die irgendwie einen bestimmten Grund? Warum schreibt man ein Lied über die? Und das ist metaphorisch gedacht. Anorexia ist eine Essstörung und darum geht das Lied grundsätzlich. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich die Platte schon fertig war und Annas Song dann als letzter noch eine Woche später nach den anderen aufgenommen wurde. Und Jim von Midnight Oil spielt wie auch auf ein paar anderen Tracks darauf Keyboards. Und das wäre doch mal eine ganz nette Chance, was von Midnight Oil bei Turok zu spielen. Das kommt dann direkt nach Silverchair. Silverchair im Kunstpark Ost in München. Jetzt kommt ja gleich das Live-Stück, das wir bei der Show heute Abend aufgezeichnet haben. Und anscheinend ist es ja so, dass dies das letzte Konzert ist für ganz, ganz lange Zeit, das wir hier sehen können. I've heard that this is one of the last shows in Europe and that you probably won't come back before next fall or so. Is that true? Yeah, we're just, after all these festivals, I suppose, we finish up in Bologna. And, yeah, then we head to New York for a couple of days and then home. So, yeah, there's nothing else on the burner for Europe as yet, so get in, kids, while you can. And early next year, probably some time to relax. Or will you start writing songs then? I'm sure it'll be time to just chill for a while first, I think, and then see what comes about of that. What is it like when you read stuff in the papers that people obviously worry about you playing too much, about you traveling too much, and about everything being too much for the band? Is that sometimes that you think, well, they're right? I think there are times when you think you might be playing or traveling too much, but I don't think there's any need for concern because when it comes down to it, we're in control of what we're doing. Have you ever had the feeling that your health is affected in a way because of the diet and because of the mental things going on? Yeah, it sometimes is, but I don't think being at home every day is going to be good for health either. So it's, it doesn't really matter where you are. What I really admire is the connection between you three. I mean, looking at several bands I've interviewed, when they're on tour for a while, then it comes to a point when they just don't talk to each other anymore and just hate each other on the bus. But as often as we have met, and which was quite a few times now, I've never sensed any kind of tension between you. So is that reality? Yeah, I think it'd be kind of difficult, really, trying to tour with people you don't even talk to and all that kind of stuff. And I think that
if you're going to do it, you may as well, you know, be pals and stuff like that, and have fun with it than be miserable and sort of stuff like that. So, yeah, we get on quite well. Ja, dann ist das bei Silverchair so, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Wenn man viele Bands interviewt, gerade auf Tour, dann merkt man halt auch mal, da gibt es Spannungen zwischen Bandmitgliedern und dann reden die auch nicht wirklich miteinander und sind dann froh, wenn jeder wieder zu Hause ist und nicht mehr im Bus rumhängen muss mit den anderen Pennern. Und hier ist es aber so, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, das sind 3 Freunde, die einfach zusammen auf Weltreise sind und sich prima dabei vertragen und letztendlich sich auch gegenseitig dabei helfen, den ganzen Stress sowohl psychisch als auch physisch durchzustehen. Und das ist wohl die Grundlage dafür, dass es den Jungs immer noch so gut geht, obwohl sie so viel durch die Welt gehetzt werden. Und es stimmt tatsächlich, dies wird eine der letzten Shows in Europa sein und danach geht es dann erstmal über Weihnachten nach Hause und dann steht nichts auf dem Plan für Europa. Also wenn ihr noch irgendwo eine Chance habt, sie zu sehen vor Herbst nächsten Jahres, dann solltet ihr das tun. Und dann geht es auch schon ans Stücke schreiben, glaube ich, am Anfang des Jahres 2000 und mal gucken, wann die nächste Platte kommt. Aber da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen mehr und ihr hoffentlich auch nicht, weil ist ja alles ganz okay, so wie es aussieht. So, thank you very much for joining me again here on the program and I'm glad that you're fine. Thanks. All the best. Thank you. Meet again. Thanks. Thank you. Dann kommen jetzt Silverchair nochmal live, hier aufgezeichnet im Kunstpark Ost. Das war Tour für heute. Auf Wiedersehen. Body of sun.